In our last session, we would have seen this grammar portion, phrases. So what is this phrase all about? Group of words that form a meaningful unit, but it is not a complete sentence. அர்த்தம் கொடுக்குது தெரிவிக்குது ஆனா முழுமையா கொடுக்கல. It is not a complete sentence. So it doesn't have a subject, it doesn't have a verb. That is why I would have written a cross mark for both these headers. Subjectum கிடையாது, verbum கிடையாது. யார் அந்த செயலை செய்யறாங்க, என்ன செயல் செய்யப்படுது, இது மாதிரி இதுக்கான தகவல் வந்து நமக்கு எதுவுமே இருக்காது இந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ்ல. It's just going to be a sentence. It is giving a meaning, but not a complete meaning, as is not having a subject and verb. In clause, what happens? We will definitely have a subject and a verb. Subject and a predicate. Verb nude இன்னொரு பேர் என்ன சொன்னேன்? Predicate. So clause வந்து meaningful unit ஆ இருக்கும். So what are the types of clauses? Dependent clause, independent clause. Independent clause, it is having a subject and a verb, but not giving a complete meaning. இன்னொரு sentence இருந்தா முழுமையான அர்த்தம் தெரிய வருமேங்கிற ஒரு எண்ணம் நமக்குள்ள வரும். Whereas independent clause is also called as main clause. It is having subject and verb for sure and giving meaning by itself. இது கூட இன்னொரு sentence இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. But it is not the case of dependent clause. For independent clause, this one sentence itself is sufficient. Whereas for this dependent clause, this first half of the sentence is not at all sufficient. While, after, because, with these words, the sentence will be framed. Subordinating conjunctions உபயோகிப்போம் சொல்லியிருப்பேன். So in types of dependent clause, you would have seen noun clause, adverb clause, verb clause, adjective clause. Right? This is a quick revision for you, what and all we have covered until now. Then we proceeded with phrase. Phrase is definitely giving a meaning, but not a complete meaning, as it is not having a subject and verb, as I told earlier. What are its types? Noun phrase, verb phrase, prepositional phrase. Last class, we covered the topics noun phrase and verb phrase. Right? So noun phrase is a group of words made up of a noun and its modifier. So I'm revising what is noun phrase now. I proceed with preposition phrase in a minute or two. It's a group of words made up of a noun and its modifiers. So the modifiers include the, her, of them, with her. இந்த மாதிரியான modifiers-னா உபயோகிக்கப்படலாம் noun phrase. It plays a role of a noun. In noun phrase, modifiers can come before or after the noun. ஒரு நவுனுடைய ரோல் என்னவோ அதுதான் இங்கே அது செயல்படுது இந்த நவுன் phrase. இந்த நவுன் phrase-ல modifiers ஆனது இந்த of them, with her, இது போல வார்த்தைகள் வந்து இந்த நவுனுக்கு முன்னாடி வரலாம், பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி வரலாம், இல்லாட்டி பெயர் சொல்லுக்கு அப்புறம் வரலாம். Okay, this is the meaning of noun phrase. The little girl, the sharp pencil, the building on the corner. These were the examples which you have seen. Verb phrase, it is a group of words made up of a verb, helping verbs and modifiers. They are playing in the ground. அப்படின்னு நான் சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவர்கள் மைதானத்தில் விளையாடி கொண்டு இருக்கின்றார்கள். ஆர்ங்கிறது ஆக்சிலரி verb இல்லாட்டி helping verb ன்னு சொல்லலாம். These are group of words, கோர்வைகளான வார்த்தைகள். அதுல வந்து verb செயல் சொல் இருக்கும். அந்த செயல் சொல்லோட கூட சேர்ந்து துணை செயல் சொல் helping verbsங்கிறது இருக்கும். ஆர், இஸ், been, இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வரலாம். And its modifiers. You have woken up everyone in the house. நீ வீட்டுல இருக்கிற எல்லாரையுமே எழுப்பி விட்டுட்ட. Have woken up. வேகனுடைய past form woke. எழுப்பி விட்டிருக்க. Haveங்கிறது தான் இங்க helping verb. Okay. Have woken up. Words were spoken. You can't eat that. நீ அதை சாப்பிட முடியாது. She can smell the pizza. Can smell. Smellங்கிறது verb. The verbுக்கு முன்னாடி helping verb. இங்க model verb உபயோகிக்கப்படுது. Those girls are trying very hard.
அந்த பொண்ணுகள்லாம் ரொம்ப கடினமா தான் முயற்சி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஆர் ட்ரையிங். So ஆர் இஸ் a helping verb. So after this helping verb, I am having main verb and it is having suffix ing. முயற்சி செஞ்சுட்டே இருக்காங்க. கண்டினியூஸ் ஃபார்ம்ல இருக்கு. verb phrase-ங்கிறது என்ன? கோர்வைகளான வார்த்தைகள். அந்த கோர்வைகளா இருக்கிற வார்த்தைகள்ல ஒரு செயல் சொல்லுங்கிறது இருக்கும். ஒரு துணை செயல் சொல்லோ இல்லாட்டி அதுக்கு கூட மாடிஃபையர்ஸ் வந்து கேட்கலாம். அத verb phrase-ன்னு சொல்லுவோம். Okay. Is there any doubts to anyone until over here? That is, it can be a clause or a phrase. Having any doubts until now? If yes, please ask me before I proceed to prepositional phrase. If no, I'll be posting a quiz wherein you have to answer me. Like previous session. போன செஷன்ல வந்து கேள்விகள் கேட்டிருப்போம் ஒரு குவிஸ் ஃபார்ம்ல. அது போல இப்ப நான் கொடுப்பேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம phrases சம்பந்தமான குவிஸும் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். Before I proceed with prepositional phrase, and I just want to see whether you guys have understood clauses and two kinds of phrases. Okay then. Shall we proceed with a small quiz before I proceed with the next topic, that is prepositional phrase? Like last session, I hope this would also be an interactive one. Recording few minutes, pause பண்ணிக்கணும். கார்த்திக் அண்ணா. Prepositional phrase. Preposition. What and all words we come across in this preposition? In, on, above, like these kind of words. It joins two or more nouns or pronouns, right? Preposition meaning is this: the word that joins two nouns or two pronouns. Above, below, between, இடையில், கீழே, கீழ, மேல, inside, outside. இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் சின்ன கிளாஸ்ல இல்லையா? So these words, there are many more words. Just I have written a small list of set of words which we use as prepositions. So what is this prepositional phrase? It is a group of words that begins with a preposition and it helps to explain relationship between two things. Preposition வச்சு இந்த கோர்வைகளான வார்த்தைகள் அதுல வந்து preposition இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம மத்த வார்த்தைகள் வாக்கியத்துல இருக்கிற மீறி உள்ள வார்த்தைகளோட என்ன உறவுங்கிறதையும் அது நமக்கு தெரிவிக்கும். So it is group of words that begins with a preposition and help to explain. உதவி செய்யுது. என்ன உதவி செய்யுது? மத்த வார்த்தைகளோட என்ன சம்பந்தம் அப்படிங்கறதையும் அது நமக்கு தெரிவிக்கும். It explains the relationship and to explain relationship between two things. Jiva was
sitting on the chair. On the chair. சேருக்கு மேல் அவன் உட்கார்ந்திருந்தான். யார்? Jiva. On the chair. So these are the group of words where it is beginning with the preposition and it is explaining the relationship between two things. We cannot see. I have given a complete sentence. Okay. If at all, the sentence was only this much. On the chair என்கிற வார்த்தைகள் மட்டும் தான் இருந்தது அப்படின்னா இது என்னங்கறத உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்லுவாங்க. Is it a noun phrase, verb phrase or preposition phrase? You should be in a situation to identify that this is a prepositional phrase. How do I identify, ma'am, it is a prepositional phrase? With just a simple hint. It is beginning with the preposition. On is a preposition. Right? We cannot see anyone through. ஜன்னல் வழியாக எங்களுக்கு யாரையுமே பார்க்க முடியல. Through the window. The sentence through the window is a prepositional phrase. This is undoubtedly a clause as it is having a subject and a verb. Whereas the second half of the sentence which we have written through the window, it is a phrase and undoubtedly it is a prepositional phrase. ரகுக்கு உலகத்தை சுத்தி வர ரொம்ப பிடிக்கும். ரகு loves traveling. Raghu loves traveling. இந்த சென்டென்ஸ் மட்டும் படிச்சாலே நமக்கு முழுமையான அர்த்தம் கிடைக்கிறதா? கிடைக்கிறது மேம். இதுல வந்து சப்ஜெக்டும் இருக்கு, வேர்பும் இருக்கு. அதனால நான் இத கிளாஸ்ன்னு கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம். ஆனா இந்த வேர்ட், these group of words around the word, is it having any subject or verb? No. It is just a group of words which is not having a subject or the verb. And it is as well beginning with a preposition. So it is categorized under the header prepositional phrase. Okay. Is prepositional phrase clear to everyone? Now I'll write few sentences. Let me know whether it is a dependent or independent clause.
I have completed this topic phrase, and today's session I have completed prepositional phrase. For you to quickly revise what is this clause and am I able to identify whether it is a dependent or independent clause, I'm going to write 4 sentences. You are going to tell me whether it is a dependent or independent clause. Okay? Because it's the best solution. ஏனென்றால் அதுதான் ஒரு சிறந்த தீர்வு. I'll write D or I. D na dependent clause, I na independent. நீங்க ஆன்சர் நீங்க எனக்கு ஐடென்டிஃபை பண்றத 1 D 1 I அந்த மாதிரி நீங்க எனக்கு பதில் சொன்னா போதும். ஃபுல்லா எழுதணுங்கிற அவசியம் இல்ல. Writing poems is lot of fun. D or I. I should have given her a ride. After the class is over. Come on, students. Let me answer. Please tell me the answer. First sentence. Because it's the best solution. Is it a dependent or independent clause? Can just tell me one D or one I. ஏனென்றால் அது வந்து ஒரு சிறந்த சொல்யூஷன் தீர்வு. அது வந்து என்ன, அதுல சப்ஜெக்டும் வேர்பும் இருக்கா இந்த சென்டென்ஸ்ல? முழுமையான அர்த்தம் கொடுக்கறதா? இந்த கேள்வி எல்லாம் நீங்க உங்களுக்குள்ள கேட்டு பாருங்க. இந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாம் பதில் வருது அப்படின்னா உங்களால ஈஸியா அந்த கிளாஸ் அடியில கேட்டகரைஸ் பண்ண முடியும். கிளாஸ் அடியில என்னன்னு கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம்? முழுமையான அர்த்தத்தை தெரிவிக்கிறதா? ஒரு சென்டென்ஸ் நான் படிச்சாலுமே முழுமையான அர்த்தத்தை அது கொடுக்கறதா? இல்ல இல்ல. எது வந்து பெஸ்ட் சொல்யூஷன்? அதுக்கான ஆன்சர் நம்மள்ட்ட இருக்கா என்ன? No, we are not at all having it. It is a dependent clause. Writing poems is lot of fun. It is independent.
I should have given her a ride. நான் அவளுக்கு ஒரு ரைடு கொடுத்திருந்திருக்கணும். I should have. Who should have given? I. What should I have done? Given her a ride. கொடுத்திருக்கணும். The independent clause. After the class is over. After the class is over, I am going to go home. நான் வீட்டுக்கு போறேன். I am going to sleep. நான் தூங்க போறேன். இந்த மாதிரியான ஒரு வாக்கியம் ஏதாவது இருந்தா இது முழுமையான சென்டென்ஸா எனக்கு இருக்கும். ஐ எம் நாட் கெட்டிங் கம்ப்ளீட் மீனிங் இஃப் அட் ஆல் ஐம் டெல்லிங் ஒன்லி திஸ் சென்டென்ஸ். இந்த சென்டென்ஸை படிச்சா மட்டும் எனக்கு முழுமையான அர்த்தம் வருதா? வரல. வேற ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு. அது இருந்தாதான் எனக்கு கம்ப்ளீட்டா இருக்குங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கு. கரெக்ட். So this is a dependent. After. See these words such as because, after, then இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் fourth one. No, Ganna, fourth one is not independent. After the class is over. Class முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன? After the class is over, I went home. நான் வீட்டுக்கு போனேன். I slept early. நான் சீக்கிரம் தூங்கி போயிட்டேன். After the class is over, what happened? இங்க வந்து முழுமையான அர்த்தம் இல்லையே. I am dependent on other sentence. And then only it will give a complete meaning, right? இந்த ஒரு சென்டென்ஸ் படிச்சாலே உங்களுக்கு முழுமையான அர்த்தம் வருதா என்ன? கரெக்ட். இட் டசன்ட் ரியலி இன்ட்ரெஸ்ட் மீ. அது ஒன்றும் பெரிய அளவுல எனக்கு ஒன்றும் ஆச்சரியத்தையோ ஒரு வியப்பையோ எனக்கு ஒன்றும் கொடுக்கல. இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா அது ஒன்றும் இல்லை எனக்கு. இட் டசன்ட் ரியலி இன்ட்ரெஸ்ட் மீ. இட் இஸ் அ independent clause or dependent clause. Remember one thing, in dependent clause, definitely there will be a subordinating conjunction. After, நான் பேசுன மாதிரி. Nevertheless, because, then, these kind of words will be used in the sentence. இந்த வார்த்தைகளை வச்சுதான் இந்த வாக்கியங்களே ஆரம்பிக்கும். This is a independent clause. Okay. Now I'm going to show a quiz where you're going to identify me which kind of a phrase it is. Is it a noun phrase, a verb phrase, or a prepositional phrase? Okay. With that, we will come to a conclusion that we have completed this phrase and clause, and I will get to know that you whether you have understood it well or not. நீங்க ஒழுங்கா கரெக்டா புரிஞ்சுட்டீங்களா இல்லையாங்கிறதும் எனக்கு தெரிய வரும். Please try to answer me. Even if it is wrong, please don't hesitate. Right or wrong, I will tell you and I will guide you. Why it is wrong, what should have been the answer, ஏன் அந்த ஆன்சர் இருந்திருக்கணும் அப்படிங்கறத நான் பதில் சொல்றேன். You please don't hesitate in answering it. பதில் சொல்றதுக்கு நீங்க எந்த தயக்கத்தையும் காட்டாதீங்க. Recording few minutes pause பண்ணிக்கலாம்னா recording. Okay. With this, I will end my class. We will continue in the next session. Thank you so much all of you. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.